شکسپیر بە هەمان زمانی خەڵکی سەرجادە بە هەمان وشیاری خەڵکی سەرجادە قسە بکەن ئەدەب چۆن نەتوانێت مانای تازە بەرهەم بهێنێ فکری تازە بەرهەم بهێنێ لێرە ئێمە لە قسە لە کارکتەرێکین کە دیدی هەیە بۆ دنیا یان یەکێک لە کێشە هەرە گەورەکانی ئێمە وەکو مرۆڤی کورد ئەوەیە کە پاڵەوانەکانمان دیدێکی نییە بۆ دنیای ئەدەبی پێش ئێمە کە و ئەدەبی تۆ باسیەکە ئەمەی بۆ زمانە نووسراوە بەڵام هیچی ئەو پاڵەوانانەی کە تۆ باسیەکەی هیچ دەلالەتێکی فکری فەلسەفی ستاتیشی جوانیان نەگەیانەوە بە ئێمە بۆ لەبەرەوەی هوشیاریان لە هوشیاری خەڵکی ئاسایی تێنەپەڕیوە بۆیە لە ئەدەبا زەروریە کۆمەڵە پاڵەوانمان هەبێت کە قودرەتی قسەکردنیان هەبێت لەسەر خۆیان هێزی قسەکردنیان هەبێت لەسەر کێشەکانیان بۆیە زمان لە ئەدەبە شتێکی جیاوازە لە زمانی سەرجادە ئەو خەڵک لە سنەوە قسە ناکە ئۆکەی خەڵک لە تێکستەکانی شکسپیری شاوک و خەڵکی سەرجادە قسە ناکە لە لەندەن هیچ ئەدەبێک لە دنیای نییە زمانێک ئینتاج ناکە کات تۆ بڕی وەڵاوک و خەڵکی سەرجادە بێ قسە بکەی ئەو ساوێ بە ئەدەب نە تۆ لە ئەدەبە شتێکی زیاتر لە زمانی سەرجادە in literature, characters in the books, they don't actually involve literature. They don't talk like people on the street. If characters in Dostoevsky's books, in Shakespeare and so on, if they just talked like regular characters, they wouldn't portray philosophical notions to us. They wouldn't have an added aesthetic value. They will not tell us something new. So for our characters to be able to tell us something new, they need to have certain eloquence, and also they need to have a different level of consciousness than your regular person on the street. And in Kurdish literature, in the generations before us, those who actually wrote fiction, they were writing like people on the street, but their literature often didn't really amount to much, and they didn't give us something valuable, if you like, and it didn't stay with us. سەبارەت بە بڵێ جانبی کۆمێدی لە ئەدەبە ڕاستەکەی لەناو شاری مۆسیقا لە شوپەکانیشە پڕە لە دیمەنی کۆمێدی بوونی جەلادەت لەناو ئەو شوێنەیە کە پێوترێ پرتەقاڵی سپی تەسەڕوفی ئەخلاقی لەویە هەوڵانی بۆ گۆڕینی کارکتەری خۆی درۆکردنی بەردەوامی هەمووی کارکتەرێکی بەعکسەوە جەلادەت کۆتر لە قۆناغی ڕاکردنیەوە خۆشراقنەوەیە لەناو شوێنێک کە پێوترێ پرتەقاڵی سپی تەواو کارکتەرێکی کۆمیکە ئەگەنە 100% کۆمیکە چونکی هەم دش بەخۆی ئیشەکە و هەوڵەیە هەچیشی زانیوە بیری بچێتەوە بەردەوام خەریکی درۆکردنە زۆر بە درۆ وەسفی هەموو کچەکان و جوانەکانیانەکە کە درۆکە زۆر بە درۆ وەسفی قودرەتی هێزی مۆسیقارەکانەکە کە لەوێ مۆسیقا لێنە ئەین کارکتەرێکی کۆمیکە دواوە مەسەل من شخصێکی جەمشید خانمەیە کە یەکێکە لە کارکتەرێکی ئێجگار کۆمیکە یعنی کۆمیک بوونیی زۆر بەرفراوانی هەیە لە ئەدەبیاتی ڕاستی. And to the other question about comedy and comic relief, as you called it, I think there is quite a bit of comedy in my work. Like in the book that you mentioned, The City of the Musicians in White, the character Jaladat Khotir, when he's trying to run away from the place called White Orange, he is constantly lying to himself, he's constantly exaggerating the way he praises the girls he comes across, the musicians he's listening to. All this is made for comic effect. It's not actually, it doesn't match the reality that's in that place. And similarly in my other novels, for example, in Jamshid Khan, he's a completely a comical character. بەڵام وەزیفەی ئەدەب ئەوە نییە کارەسات بشارێتەوە یعنی من کە نانووسم بۆی تۆ پێ بکەنیت من ئەنووسم بۆی بتوانی لە واقع تێبگەی لە کارەساتەکە تێبگەی و بیبینی ئەو کارەساتە ببینی و لە بیرت نەچێتەوە لە واقعەکە کە پڕە لە کارەسات ئەدەب وەزیفەکەی ئەوە نیە خەڵک تەنیا بێنێتە پێکەنی بەڵکو ئەوەیە وێنەیەکی بخاتە لەلا دروست بکە کە هەمیشە لە یادەوەریە بمێنێتەوە. But I'm not really writing to make people laugh. I think the function of literature in a world where there's a lot of catastrophes and disasters is to make them see that and understand that. So I'm not trying to conceal this reality from you through humor and through comedy. There is comedy in my work, but I don't use it to hide this side of the reality. We have
if you could just unmute yourself, you'll be able to speak through the device here. If you just, can you speak so I can check if it's, here, try talking. Okay, wait, then I need to make sure that I didn't test that capacity yet. What's this? She said I can't hear you. She needed help. Oh, no, that's from earlier. That's from earlier. Here, let me see. This is plus. All right, can you try talking now? Yes. Good. Can you hear me? Yes, we can all hear you. I'm gonna make you a little louder. Thank you so Go much. ahead, yeah. In fact, I am, this is Chor, the author of Chor's my name. Okay. And they mentioned to the name in Kurdish that has a lot of meaning, which is applied to me, that I influenced me to write the book. Exactly, it was a short story of me and it became a book. I really welcome Bختیار Ali. I believe it's the first time for the Kurdish author to be participate in the International Festival of Authors in Toronto. So happy to see him, so thrilled, so proud. When I read the statement, for example, something from Bختیار Ali, I have to reread it again. Makes me think and leave like my mind, it opened my mind to think again about what he wrote. So I'm so happy to see our author. It's a lot of pride. In regard to the interpreter, translator, I do work both as an author and interpreter and translator. I believe that Karim did amazing job, amazing. Like interpreting is not just word by word. It's an art. It's an art of thinking about that writer's word and rewriting it in your language. So it's much, much harder than I'm an author and an interpreter. When I write something in English, I have to rewrite it in Kurdish, or the opposite. If I could write in Kurdish, I have to rewrite it. I cannot translate word by word. It's an art. He did an amazing job that thrilled me. And thank you very much. Actually, there is no question. I'm so happy and proud that probably for the first time that Kurdish people will be able to get to the Festival of Authors and for the such a wonderful interpreter and translator. Sundar. Yeah. Okay, I'm gonna switch into Kurdish if it's okay. The question I will translate in English. زۆر بەخێرێک زۆر خۆشحاڵم ئێمە لێرە کەمێکی باینەکەوە لە کانادا تۆرۆنتۆ دوورین زۆر کەم کەس دیێن سەردان دەکەن لەبۆیە من ئەو قسانەی ئەو ڕێزەش کار دەکەمەکە ڕاستی جگای خۆشحاڵەیە کە بەڕێستان دەڵێن هەروەها کەریم دەستخۆشانێ دەکەم بۆ کارە بەڕێزەکان بەڕاستی پرسیارم زۆرە بەتایبەت لە سەبارەت بۆ کۆتایی دوایین کارتان تاژیکردنی تاریکی ڕاستی پرسیارم زۆر بوو لەسەر پرۆسەی لێکۆڵینەوەوانە بەڵام وایان دەگرم بۆ دواتر دوو پرسیاری سەرەکیم هەیە فقط پێم خۆشە بەسپێکی ئەوەی بڵێم کە ئێمە لە دەورانێکداین لە سەردەمانێکداین کە سیاسەتمەداری کورد ڕۆشنفکری کورد میدیاکاری کورد زۆر قسان دەکرد و کەم کەس هەنەوە بۆ ڕێستان کە بنووسن و من ڕێستان بە شاید حاڵێک ببینم بۆ ئەو دیرۆکە و ئەوە زۆر زۆر جگای شانازیە بەڕاستی وەکو شاید حاڵێک کە بەو زمانە ڕەنگینەتان هەشتانە بنووسن و باسی بکەن جا پرسیارەکەی من دوو پرسیارە یەکیان ئەوەیە کە لەو ڕۆژی ئێستای کوردستاندا تایبەت لە باشوور ئێوە چ تەسیرێک کارەکانتان سەبارەت بە گۆڕان سازی هەڵدانێک بۆ گۆڕان لە باشووری کوردستان یعنی هەڵبەت ئەوە نە وەزیفەی نە ئەرکی نووسەرە کە ڕێبەرایەتی سیاسی بکە و
پرسیارەکەم ئەوە نییە بەڵام ئەو کەسانەی ئەو شتانەی ئێوە دەخوێندنەوە پێتان خۆشە چ گۆڕانکاریەک ساز بکەن چۆن ڕۆژی خوان هەڵبسەنگێن پرسیاری دووەمەوە بوو کە ڕۆڵی داهاتوو ڕۆڵی یوتۆپیا لە ئەدەبیاتی بەختیار عەلیدا و هەروەها لە ئەدەبیاتی کوردیدا چییە داهاتوو لەکوێ دەمێنێت So my questions are basically, first of all, what are the political implications or the social implications of Bختیar's writings, especially in Iraqi Kurdistan? And the second question is, where is the future? Where is the utopia? Where is the futurism in Bختیar's literature and in Kurdish literature in general? Those ones. هەڵبەت پرسیارەکە بەڕووبەرێکی زۆر گەورەیە بۆ جوابانەوە بەتایبەتی پرسیاری یەکەمیان دەربارەی دەوری گۆڕانکاری یعنی لەسەر یەک خاڵ ئەتوانم لێرە قسە بکەم ئێستا ئەوەیە کە ئێمە لە واقعی کوردیە تاوەکو ئەگەینە سەر بزوتنەوەی ڕوانگە لە ئەدەبیاتی کوردیە بەتایبەتی زۆربەی ئەو زمانی کە هەمانە زمانێکی سیاسی وە زمانێکی شیعریە شعر ژانری سەرەکی زاڵە بەسەر ئەدەبیاتی کوردیەوە لە غێری شعر تاماوەیەکی زۆر دوور و درێژکی چیترمان We can talk about these two questions a great deal, and we would need a lot of time to do justice to them. But I'll try to sum up my answers. To do the first question, in the Kurdish history until the Rwanda cultural movement, which goes back to the 70s, we really just everything was about poetry, and there was a poetic language, and poetry was the dominant form in Kurdish writing. وسياسة بابتي سرتشية يعني لغير سياسة ولا غير جاندني بيامي أيديولوجي لأدبيات كردية زور بكم شتيش ترابيني. And generally until then, politics is the main area where we have interest in, and basically conveying ideological and political points is the function of writing. وهذا زماني كردي نزماني جرانو بو هذا زمانك نبو تواني الروماني في بروسي تكستي في ترجمة بكي أدبياتي فلسفي في بروسي يعني زماني نبو بزماني بيكنوا لقى زماني جرانو. In another sense, until quite recently, Kurdish language wasn't a language where you can do narration through it. You could even translate text into it, or you could do philosophical thinking through it. لأنه إما وكو جيلك بقشتي وظيفة سرتشي بان لقرانكارية كفورميك لروشنبيلي دروسكي كتواو لجير هيمني سياسة نبيتها. So as a generation of writers, one of our really main functions is that to create a kind of writing that's not under the influence of politics. بو أو يعني بيست بوي كاي نولا روشنبيلي كرديا بينو كنبو كاي كبتواني قسلسة فلسفة قسلسة سيكولوجيا قسلسة كوماماسي كأمانة همو كومولك لناو زماني كرديا نفرهنگكي آماده بو نا شوازي قسە کردنی آماده بو نا فورمێک هەموو بتوانین لەسەر ئەمانە قسەی پێ بکەین. So basically also this meant that we had to invent new areas where we couldn't talk about them before. Like we didn't have the language to talk about these areas. For example, you couldn't really talk about philosophy, sociology, psychology, and so on in the language that we had. And one of our functions was to prepare the language to be able to play that role. يعني إما زمانك ما نبو كإنساني كردي بتواني هم لسر واقعي خوي قصي بيبكا وهم لسر هستكاني ناوي خويا هستدروني كاني. So this means that we, as Kurdish people, we didn't have a language we could talk about our emotions or feelings, but also talk about the reality. هستا كم وظيفي موسر وظيفي جوري بو أوي بتواني كاريجري هبل لسر كومالجا أبي جوري اللي هو الشياري دروسكا كأم هو الشياري بتواني واقعي خوي بخيانة دوا وبتواني قصي لسر كا وجوري لمروف دروسكا كبتواني باز لسو خوي بكا باز لأزاركاني بكا باز لتشرشكاني بكا.
So the function of literature and also more widely writing and writers is that to create a language and a body of work that allows people to speak about their suffering, about their feelings, about their problems, about what the society faces. من یەک نمونەی بەسیطەیەنەوە کە ڕەنگە زۆر سەر بێت کە دادگای سەدام حوسێن کرا بە دادگای سەدام حوسێن کرا ئێمە بەشێک لە دادگایەکەی سەدام حوسێن لەسەر پرۆسی ئەنفال. I'll just give you one very obvious example. When Saddam was put on trial after the 2003 war, he was on trial for the Anfal genocide. وسەتان شاهید لەوانەی ئەو کارە ساتە گەوریان بردبوو بران بۆ دادگا بۆ ئەوی دژی سەدام حوسێن قسە بکەن. Hundreds of eyewitnesses who saw what happened, they were taken to the courts to give their testimonies about what happened. بەڵام بەشی هەرە زۆریە و ئینسانانە هێزی زمانەوانی ئەویان نەبوو باسی کارە ساتەکە بکەن. But the majority of them, they didn't have the language capacity and capability to speak about the catastrophe that happened. بە شێوەیەک هەندێک جار کە باسی ئەو کارە ساتە ڕاستەقینەیانەکە کە خۆیان نایەبوو وەک ناڕاست وەک درۆ وەکو شتێکی کۆمیدی دەرەکەوتە. So much so that sometime when they were talking about this really big disaster that happened, it sounded like something unreal or something that actually didn't happen, or as if they were even lying about something. لێرە بە بەڕوای من مرۆڤی کۆلۆنیالیزەکرا و مرۆڤی داژیکرا یەکەم جار زمانی لێ ئەستێنرێتەوە واتە توانی تعبیری لێ ئەستێنرێتەوە. So a colonized person, the first thing he or she is stripped of is the language, is the ability to express themselves. من وا ئەبینم دەوری ئەدەب دەوری ڕۆشنبیر وا بینم ئەو زمانە زەوت کراوە باتەوە بە مرۆڤەکان بتوانن باسی ئەو واقعی خواری پێ بکەن. So I see the role of intellectuals and literature is to give back people the language, this language that they have been deprived of, stripped of, to give them back to be able to express themselves. هەڵبەت لە پاڵ کۆمەڵێ مهمەی ئەشتی گەورەشتی شەکار بێت لێرە ئەگەر باسی چەندی ساعت. And of course there are many other functions that the intellectuals need to play, and we will need many hours to talk about it. ڕۆڵی داهاتوو ڕۆڵی داهاتووش ڕۆلی داها بەڵێ بوو ڕۆلی داهاتووە لە ڕاستیە ئێمە لە واقعەیەکە ژین لەبەرەوەی کە ڕابردووی خۆمان تا ئێستا شی نەکردوەوە و ئیشمان لەسەرەوە ڕابردووە نەکردووە ئیشمان لەسەرەوە مێژووە نەکردووە و ئێستاش لەناو کۆمەڵی قەیرانن کە نەمانتوانیوە هۆیەکانی شی بکەینەوانی نییە لێرە قسەکردن لە هەموو قسەکردنێک لەسەر داهاتوو ئەگەر قسەکردنێک نەبێت لە قوڵایی دەرەکردن بە ڕابردوو بە ئێستاوە هاتبێت ئەبێ بە بۆچوونیشی بتۆپی. We haven't really analyzed and understood what happened in the past, and we are going through a lot of crises at the moment. And until we really understand our past, but also understand and analyze the present moment and the crisis we are going through, any talk of the future will turn into a utopian talk if we are not going to first understand and analyze what happened in the past and what's happening right now. خاڵکی زۆگرم دەستنیشان بکەم بۆ نمونە لە خۆرهەڵاتە بەگشتی لەگەڵ شۆڕشی ئێرانیا پێشتریش خۆی بزدایە دەبێت دەرێتەوە بۆ پێشتر مێژووی سیاسی لە خۆرهەڵاتە بەگشتی لەگەڵ ئەوی کە پێوترێ شۆڕشی ئێرانی و هاتنی هاتنە سەرکاری جمهوریەتی ئیسلامی خۆرهەڵات تا ئەندازێکی زۆر ئەو پرۆسی کە پێیانەوت پرۆسی مۆدێرنیزەکردن لە سەرەتای قەرنی سەرەتای سەدەی بیستە کە ئیمپراتۆریەتی عوسمانیە ڕوخێ سەر لە نێو کۆمەڵی خەون سەر هەڵەیات خەونی تازەکردنەوەی کۆمەڵگا دروستبوونی هێزی تازە دروستبوونی ئەحزابی تازە هاتنی ئایدۆلۆژیاتی تازە بۆ شەرق لە زۆربەی وڵاتەکانە ئەحزابی کۆمۆنیستی دروستە بێ هەندێک ئەحزابی لیبرالی دروستە بێ هەندێک ئەحزابی ناسیۆنالیستی دروستە بێ هەموو ئەمانە کۆمەڵێک خەونی گەورە دروستەکەن بەڵام لەبەرەوەی ئەم خەونانە ڕاستەکەی زۆربەی خەونێکی بێ ئەساس بوون خەونێک بوون لەسەر بنەمایەکی ڕاستەقینەی مۆدێرنیزەکردنی کۆمەلگا دروست نەبوون هەموو ئەم خەونانە لە نیوەی دووهەمی سەدەی بیستەمە تا ئەندازەیەکی زۆر کۆتایی پێدا. After the collapse of the Ottoman Empire, we witnessed something in our societies where you had new ideas, new forces, new ideologies,
We had communist parties, liberal parties come to the fore, and we had the situation where the society started to dream about a different type of future. But this kind of modernism was not based on any real foundation, and it was sort of imported from the outside. And because of that, in the second half of the 20th century, most of these really failed to yield any results. يعني شۆڕشی ئێرانی کۆتایی پرۆژەی مۆدرنە بوو لە شەرقە بەمانە ڕاستەقینەکی بەمانەی مۆدرنزەکردنی کۆمەلگا نە مۆدرنەکردنی دەوڵەت چونچە ئەگەر تەماشا بکەین لەگەڵ کە سەرەتای سەدی بیستە کە مۆدرنەیەتە ناو خۆر هەڵاتەوە ئەوەی کە دروستە بێ مۆدرنزەکردنی دەوڵەتە ئەنی دەوڵەت سوپان نوێ کاتەوە دەستگاکانی خۆی نوێ کاتەوانێ دەستگای ئەمنی و استیخباراتی ئیطلاعاتی نوێ کاتەوانێ بەڵام کۆمەلگا لە دۆڵێکی ترە کۆمەلگا لە هەمان واقعی دواکەوتی خۆیەتی کۆمەلگا لە هەمان و شوێنای تاو کاتە مەلاکانەی بن بەڕێوە زیاتر تاوەکو لەوەی ڕۆشن بیران بیبن بەڕێوە ینی ئەوەی ئەو پرۆسی کە پێی ئەوترێ پرۆزەی مۆدرنیزەکردن لە خۆرهەڵاتە لە پرۆسەی مۆدرنیزەکردنی دەوڵەت تێی نەپەڕاندووە کە ئاما دروستکردنی سوپایەکی بەهێزە لەگەڵ دەستگایەکی ئامێرێکی مۆدرنی دەوڵەت. When we're talking about modernism, we are really talking about modernizing the state rather than modernizing society. So the so-called Iranian Revolution in 1979, when the Islamic Republic was born in Iran, put an end to that, to all the dreams that we talked about earlier, and to the dream of modernism as well. And when modernism came, it was more about modernizing the state through new armies, new state institutions, and so forth. But there was a huge gap between society on the one hand and the state institution on the other. ئەگەر تەماشا بکەیت لە دوای شۆڕشی ئێرانیەوە یەک حیزبی ڕاستەقینە حیزبێکی هێزی باسیەوە ناکەم کۆمەڵێک تاقم لە ڕۆشنبیر کۆبنەوە لە شوێنەکان گروپێک دروست دەکەن ئەمە کە هیچ وا تەئسیرێکی لەسەر واقع نییە هێزێکی ڕاستەقینی کۆمەڵایەتی کە بتوانێت گۆڕانکاری و هێز بێت ناو کۆمەلگا جگە لە هێزە کۆنزەرواتیڤەکان نەیانتوانیوە دروستی بکەن. And just to highlight one point, yes, since 1970, named town in Kurdistan, and they are looking at all the death stories that are mysterious, people who have gone missing and no one knows about them, and they want to bring this to the recognition of the public. So they start this project, they say, we are going to honor these people and we will write the longest book in history by putting their accounts together. And of course, because these are mysterious deaths, they are going to come into a conflict with the authorities, and it is the story of this conflict between people who are trying to preserve memories and talk about the taboos and the people who are trying to repress this. But underneath this, we have many subplots to do with Sufism, a subject you are interested in, to do with the idea of reality and art, and where the lines get blurred between these two. So it's a wonderful story. سەرەتاکانی جعفەری مەغۆلی و حەسەن تۆفان من حەسەن تۆفان لەگەڵ جعفەری مەغۆلیە پێکەوە لە شانە حیزبیەکانە گەورە بوو ئەو ڕۆژەی مامۆستا شەوبۆیان بانگی کردین و مژدەی پێیان کە هەردووکمان بوونەتە ئەندامی گروپێک بۆ کوشتن و پاکسازی نهێنی بە جووتە لە خۆشییانە خەریب و باڵمان لێڕۆ ئەگەر یادگارەکان خیانەتم لێ نەکەن لە یادمە ئەو ڕۆژە مەغۆلی 100 جار لە من دڵخۆشتر و ڕووگەرمتر بوو کاتێک لە بەردەم سمێڵە قولاپی و نیگا وەحشیەکانی مامۆستا وەستا بووین مەغۆلی کە کورتە بنەیەکی لە جەستوری لوت پلیشاوە بوو وەک بت وەک سەربازێک فەرمانێکی گرنگ لە فەرماندار وەرگێت قیت خۆی ڕاگرتووە جابەنە چڵکنەکەی لە ملیا بوو بە شێوەیەک قنج و بە نیزام دیار بوو وەک مشکێک هاتە بەردیدەم لە قەواری خۆی زیاتر ئاوسابێت و بەدەر لە سروشتی خۆی لەسەر دوو پێ چەقی بێت
ئەجۆرێ دڵشاد و سەرمەست بوو لاموا بوو وازانێ بۆتە شای عەجەم. جەعفەری مەغۆلی بەخۆیەوت من بۆ پیاو کوشتن خڵقاوم. ئەو ڕای وابوو وەرگرتنمان لە تاقمی اختیالاتە سەرەتای سەرکەوتنمانە بێ بۆ پلۆپایە بەرزەکان. ئەو کاتیش وەک ئێستا بڕوای وابوو ئەو کەسانی لە هونەری کوشتن و پاکردنەوە و ڕێسافکردنە نازانن تا تۆپن لە خواری خوارەوەی هەرەمەکە بن. من و ئەو وەک دوو کەس کە هیچ بەهرەیەکمان نەبوو، هیچمان لەو ڕۆشنفکرە لووسکانە ناچوو کە بە ناز و نووزی زۆرەوە ئەهاتنە ناو حیزب بوو. زووە بوونە هەموو شتێک لە دەمانچەکانمان و بێدەماخی خۆمان زیاتر سەرمایی ترمان نەبوو بەکاری بهێنین. دوو سەرمایی بە نرخیش بوو کە کەم کەس بەڕاستی و درستی قەدریان نەزانێت. So this novel has a multitude of narrators. Each chapter is told by a different narrator. So all the characters get their turn and they tell their own stories. This chapter is from Hassan Tofan's perspective. The beginnings of Ja'fari Magholi and Hassani Tofan. I, Hassani Tofan, along with Ja'fari Magholi, grew up in the party's network. The day my Mustafa Guyan called us and told us the good news that we had both been assigned to clandestine cells involved in purges and killing, we were over the moon. If my memory serves me right, Magholi was 100 times happier than I was that day. In front of my Mustafa's bald mustache and wild gaze, Magholi, a diminutive, thick-lipped, wide-nosed man, stood as still as a statue or a soldier receiving an important order from his commander. He had his dead checkered headscarf wrapped around his neck. His erect posture made him look like an overgrown mouse abnormally planted on his two back feet. He was ecstatic, as if he had just been crowned king of Persia. Ja'fari Magholi used to say he was born to kill. He believed our acceptance into the assassination squad was a launchpad to senior positions. Back then, he thought, and still does, that people who were not adept at the art of killing, purging the ranks, or overcoming barriers would stay at the bottom of the pyramid until they rotted to death. Talentless as we were, we had nothing in common with those affected, limp-wristed intellectuals who joined the party and soon became all-powerful. We had no assets other than our stupidity and our pistols, invaluable assets seldom given their due value. I've always maintained that an idiot with a pistol can climb to the rank of President of the Republic in this country. I have often been proven right. Thank you. There are so many walls and barriers, from religious, cultural, political barriers, and to be able to overcome these barriers, the everyday language cannot play that role and function in that setting. So you need a different type of language that can bring out the meaning and what you want to say in these regions. إلى لم زمانة الرهندي الشاعري لقال الرهندي سحري لقال الرهندي أفساني رولشي جرينجا بيني لويكا رولشي زوج جرينجا بيني لكم سوركاني واقع ڕاستەو خۆی بین فراوانترە بێ لە بەرچاومان یعنی لە ڕێگای فەنتازیە و ئێمە ئەتوانین واقع بە گەورەتر ببینین لەوەی کە ڕاستەو پیشامان هەیە. So here it's important to note that a poetic language, a magical language, allows us to see the reality as bigger than it is, or the reality might itself not be lending itself to our understanding. But this way of using language will help make the reality bigger than it is, or bigger than it's lending itself to understanding. بۆیە واقع فرەچینە زۆر فرەچینە تەنیا لە ڕێگەی زمانێکەوە کە زمانێکی شاعریانە بێ زمانێک بێ توانێنیە ئەو ڕەهەندە تاریکانی کە واقع خۆی شاریتەوە و نایە پیشانمان بە ئاشکرای بکەین. So because the reality is of course always multi-layered, only a poetic language can help us see these different layers and help us see the concealed things that the reality is trying to hide from us. سەبارەت بە پرسیاری وێنەکەش وێنە
ڕاستی وێنە گرنگیشی زۆر گەورەی هەیە لە پرۆسیسی نووسین منە ینی زۆربەی ڕۆمانەکان زۆربەی ئەو تێکستانی کە ئەینووسم سەرەتا وێنەیەکە. And to comment on what you said about the idea of an image and how images appear, a lot of my texts, a lot of my novels start out as an image, and only then they will turn into novels and stories. ڕەنگە سێوەی سەرەکی هەبێ ڕاستی بۆ چی وایە یەکەمیان ئەوەیە کە من خۆم زۆر لەژێر کاریگەری هونەری شێوەکارا بووم زۆر بۆ پەیوەندێکی زۆر تەوم هەیە بە هونەری شێوەکارەوە لە زمانی گەنجیەوە زۆر متابعی هونەری شێوەکار لە هەموو ئاستی خۆرهەواتی و ئاستی پیشا کردووە. There are three very important reasons for this. The first one is I've always been very enamored and interested in the arts and in the art movement both in the East and in the West. دووهەمیش هەر بە گەنجی یعنی یەکێ لەو خۆنانەمەوە وەگەرە نەبم بە نووسەر بدەن هەیە بدەڕێنەری سینەمایی. And secondly, as a young man, I always dreamed that if I wouldn't become a writer, my dream would be to become a cinematic director. بەڵام خاڵی سێم کە ڕەنگە گرنگترین خاڵبێ ئەوەیە کە لە کولتوری ئێمەیە کە کولتورێکە کۆنسێپتی فکری چەمچی فکری بەند سەخت دەکاتە خوێنەر درەنگ دەکاتە خوێنەر ئەگەر ئەم چەمکانە ئەم شتە فکریانە لە وێنەیەکە کۆ نەبێتوانێت و ئەم وێنەیە بە شێوەیەک بەهێز نەبێت لە یادەوەری خوێنەرە بمێنێتوانێت تۆ ئەستەمە بتوانی ناوەڕۆکی فکری کۆشت بگەیت. And thirdly, and probably the most important reason, is that in our culture, if you have a philosophical notion, and if you can't translate that or manifest this to an image that stays with the reader, it might be quite difficult to convey what you are trying to say. So an image that can convey the meaning of what you are trying to express is very important. Because in our culture, abstract thinking is not there, it's absent, unlike in the West. Yeah, I mean, I would love to. The way we sort of share the question and our conversation is like me, an anthropologist of Turkish Kurdistan and a cultural anthropologist, I'll ask about the political situation in Kurdistan in connection to your work and the broader Kurdish literature and language. So as a non-nation state, Kurds have developed their own cultural institutions, but often clandestinely and without institutional state support. And Kurdish language and literature often face state oppression, distracting state policies. In the south, Iraqi Kurdistan, one might claim that Kurds achieve some sort of statehood, having their own recognized governing body, army, budget, etc. In considering the Iraqi Kurdish statehood in its current state, how would you consider the relation between statehood and Kurdish languages and literature? Does Kurdish literature need Kurdish statehood? And how would such statehood look like? ڕاستی قسەیەکێ من زۆر جاری کەمەوانێ بۆزم کە من هاتم بۆ ئەوروپا لە ساڵی نەوەتەکان سەرجەم کتێبخانی کوردی چەند سەد کتێبێک. There's something I've often said in my interviews and writings. When I first came to Europe in the 90s, the entire Kurdish library probably consisted of a couple of hundred of books. ڕاستی بەرکی بەشێکی زۆریشیان کتێبی ڕاستەقینە بوون بە مەنای کە پێ بڵی کتێب زیاتر ناویکە بوو یا دیوانی بچووکی شیعر بوون. And many of these were actually not real books in the sense that they were pamphlets, they were short books. بەڵام لە ماوەی ئەو 30 ساڵی دواییە باوەڕ ناکەم هیچ زمانێک لە مێژووی بەشەریەتە بەو خێراییە گەشەی کرد. However, in the following 30 years, there has been an expansion in the Kurdish language that I don't think it can be matched by any other language in the history. ئەم پیشانیە کە ئازادی چەندە مهمە بۆ زمانێک تاریخ بکەن. This of course shows us how important is freedom for a language to thrive. بێگومان ڕەنگە ئەو دەسەڵاتی کە لە باشوور ئەو دەسەڵاتە
ئیدیالە نییە کە ئێمە مامانەوێت یا دەسەڵاتە نییە کە تعبیر لە خەونەکانی ئینسانی کورد بکا بەگشتی، بەڵام لە پراوێزی ئەو دەسەڵاتە جۆرێک لە ئازادی بڵاوکردنەوە هەیە کە ساڵانە مەسەر لە سەدان تێکری کتێب بڵاوە بێتەوانێ و زۆر لەو زانستانی کە ئەسڵن کتێبێک نەبووتایە ئێستا چەندین سەرچاوە هەیە و زۆر لە ئەدەبیاتی دنیا کە کوردێک نەیەتوانی بە زمانی خۆی بخوێنێت بێستاتوانی بە زمانی خۆی بخوێنێت. Of course, the political authority that's now in power in Iraqi Kurdistan, it might not be the ideal force we would like it to be. It might not be what we dreamt of, if you like. However, in the margin of the environment they created, hundreds of books are being printed every year. There are entire fields of studies that until a few years ago there were maybe not a single book in them in Kurdish. However, now you have dozens of books about these. دروستبوونی ئینتەرنێتە بەو میلەتانی کە ژێردەستن و دەوری ئینتەرنێت لە ئازادکردنی کردنەوەی ڕوبەری